Who do you think is more invested in this relationship? I think inafaa kuulizwa third party. But who do you think is more? Ni swali yako babe, unafaa ujibu. Hi guys, Maureen Ngigi. Hi guys, commentator mzee Mapitu. This is the couples show. How's you? Babe, nasikia manini? Man nervous. Are you okay? Breathe in. Niko good. Nice. Uko fiti? Kabisa. Ama upe tu maji? Hapana. So guys, today we'll be asking each other questions. As you can see, we have been provided kila mtu. So mimi ndakuwa nasoma, yeye anajibu, si ndio? Yes. And vice versa. Yeah, and vice versa. Si ndio? Kitu kama hiyo. Kuredi. Mzee nani anaanza bana? Ndio mambo hapo inakwenda kuchemka. Baby, are you ready? I'm ready. You look nice by the way. Napenda hizi kijani kibichi. Ilikuwa inaitwa aje hii rangi shule? Whatever. Siji mimi sikalesa. Avocado bas. Oh sorry, kuna za black sawa. Sorry. Are you ready? Question number 1. I'm starting. Niko ready. If I want famous, would you still be with me? If you want famous? Yes. If you? Kama mimi singekuwa famous, bado ungekuwa na mimi? Of course. I'm not here for your fame. I'm here for love. Wow. Napenda. Unapenda hiyo? Twende. Tuendelee. Baby, describe your relationship with my parents. Relationship with your parents. Wow. I would say it's amazing. So far, of course, kwanza I first knew your mom through online. So your mom tumekuwa like ni kama she took me as a son and akakuwa ananiongelesha hadi ananimekea jokes kwa video. Tole nataka kulia. Mama safi hapa. So your mom amekuanga like that one person mwenye hadi anaweza ni advice akiona nimekufanyia ka video anasema hiyo mtoto usiguze. Acha nioge. Kwa nini umefanya hiyo video na umefanya mtoto wangu alie? Woi mwana ukagoroka sijui na nini. So your mom tumekuwa nini mzae pia naye tumepata na a few times na is a cool person. Na pia alinikaribisha, so I guess relationship yetu iko quite amazing for people who have not known each other for some years. Yeah. Yes. How romantic am I on a scale of 1 to 10? Explain. Maybe unakuwa trosat, unachunguza. How romantic are you? From 1 to 10, hapo katikati. Honestly, I can give you a 7.5. Hiyo ingine 2.5. Explain. Explain. You do the most actually. What a man should do to a lady anafanyanga. I don't know how else I can describe our romance or how you're romantic toward me, but I guess me na satisfied to that 7.5. Mbona usifikishe 8 babe na usual. Tunakubaya ice cream juice. Why you lying? Nitachoma. Anyway guys, tunapitia mengi. Anyway, ni 7.5. Sawa. Next question. Have I ever bruised your ego? When and how? Have you ever bruised my ego? Maybe time tulikuwa tunaanza kudate, I guess the early days when you did not know me. Of course kuna hiyo time like hatukuwa tuna understandiana, like unapata maybe tukiargue juu what people know about you is unakuanga loud. Na get. Yeah. So your time ulikuwa like maybe tukiargue, mimi nimetulia, calm down, and then umekasirika, umefura na nini. That's why I would walk out of the need to relax. Sasa nilikuwa na feel maana udema anaongea hivyo like ana shout. So mimi na feel as a man like ni kama I'm too calm to be in this house. Na get.
Sasa unatembea. Sasa na explain, that's why like that time ilikuwa imehappen until ikafika point ukakuja kujua mimi si mse napenda kelele, si mse napenda kuargue, and you toned yourself down. So I guess that's that instant. Yes, to answer the question. Yes, that time you did. Okay. Yes. 3 things you think I should change about me. Hey. Guy, 3 things you should change. Honestly guys, mi siwezi kuchange. Siwezi taka change anything about you. But nikiwa in a friendly circle, naweza taka change your moods. Oh my god. Maniga. Manika. Sijangi, what's up with your mood sometimes? Sometimes you're so happy, sometimes you're so down, sometimes cause the fact that you know ukichukua simu like you don't even have that hi ukwaje ni unasema bibi. Unajua kwetu mimi ni kilele. Actually nimekuja kujulia good morning Nairobi. Nilikuwa mzamano okela azobya mbui na gugu ya mwana jando gwe kanganyo. So umepatana na mzee wangu. So guys, let me explain mbona nakuanga hivyo at some point. Like kwetu mali nimelelewa. Aki, mimi hata sijag mama yangu. Naona ngato naenda, "Ai mami." Sasa wacha mwana, I love you bas. Hivyo like mimi sijazoea hizo mambo za good morning, hi welcome to breakfast, sijui nini. So hizo vitu nilikuja kujua Nairobi. Hadi the first time nilifikanga kwa restaurant, nilishika uma inaitangwa aje kale ka spoon fork shit uma. So nilishikanga fork, mimi nashika style fulani, alafu sasa babe at least ulikuwa unajua hizo vitu za. Let me tell you mine. Yeah babe, I just joking how you do things. Johnny kama anyway, like so that's the reason why like unaweza pata I'm not that good at receiving phones, kukaribisha watu kwa nyumba. But not si ati mimi ni mbaya, but you're improving. The second thing, tukienda place like for example you're visiting someone, babe anawashangu, yani tumefika huko 5 minutes and then you'll be like, babe twende tutoke twende. The third one isn't it normal for men, but anyways nili cop up tu nazo hizi kabol kwa ball, yani hiyo kitu ako kama koje babe napimanga, unajua mama napima, alafu sasa ukimalizia ukipiga hivi nashangaa tu unaacha evidence. Imagine you don't have even the nguvu ya kuchukua tissue kwangu. Mimi sawa, mambo ni mengi masaa ni chache. But anyway, nilishazoea hiyo. But that I know, I'm trying to be a better person guys. I pray to God, Holy Spirit is leading me to change. Amen. Sindio? Okay, when is that one time you almost left me and why? Introduction. Yashinema. One time I almost left you. You ever felt like leaving me? Oh. Yes. Guy, madhani mimi na memory yangu vile inakuanga imechopa. There's this time, I guess tulikosana ilikuwa nini? Ile tulienda kusolve kwa kina Vini. Sijui nini ilikuwa imehappen. No uliepa. Mambo ilichemuka kwa ile nyumba, yani nikasikia tu akatoka ukaenda, alafu sijui ulienda ukakaa huko, then G was calling me ananiambia kikome. G called you? Si ndio? Anakuja like kuja uchukue more, sijui what you guys have been through. So I'm trying to remember what the issue was. Nini ilikuwa imefanya? Tulikuwa tuna issue twingi, you're not understanding me. Yes. Ndio hiyo. Like ulikuwa unapata babe wewe maybe kuna kitu nataka nikufanyie, ama maybe unasema nimefanya mistake na kwangu mimi si mistake. Exactly. So you expect me to apologize and me I'm like sasa nimekosea wapi jo? Sasa mbona unataka ni apologize? Zikapile up mpaka ikafika siku fulani zikalipuka. And I guess that time ndo sasa I feel like dating is too much pressure. Mimi nafaa manze nirudi tu maisha yangu vile nilikuwa tunakaa kwa kale kabetsita kangu. Manze ni watch tu movie hapo, tuje kichan, tuje afro nini tu series. Hebu saizi tambia kama uko sure about that. Are you sure about? Babe, that's not explain your moment. Okay. And ulikuwa umenichokesha by the hiyo time tulifika hapo mpaka nilikuwa nashangaa.
ama hii kitu ilikuwa mistake, ama we harakished things, ama sijui nini na nini na nini. And I guess that was the moment to answer your question. Oh la la, mimi na Hiyo time mambo ilikuwa ngumu. Anyway. Ni sawa. I'm sorry by the way. Niambie sorry. You? For what? Sasa nimekuambia sorry ya. Sijui. Hapo ulikuwa na feel like una feel like umekosoa but wewe kwako una mimi sijakosea. Me at that time babe sikuwa najua ku apologize. Na pia nilikuwa na take time nikiji-examine nijue mistakes zangu ziko wapi. Na hata nimekumbuka. That time ulikuwa wewe ulikuwa kiondo sensitive, kiondo diabolic stupid babe that time. Sasa ngao dem amekasirika nini manze? Kwani sasa ni nini? Ulikuwa sensitive I guess na issues. Sijai acha kuwa sensitive babe. Bado uko sensitive. But you knew how to handle me. Question number 4. Okay. Have I ever embarrassed you? When and how? Wow. Guy. Why? Babe ni mara mingi. Wacha tuanze na list. List ni hizo za I'm not a high class chick but tukienda hoteli, hey babe. Fuck na kisu sijuagi how you use them. Hizo vitu ni complicated wewe. Tuanze na hizo list. But you see embarrassing moment. Wapi? Babe kuvaa nguo zako manze. Mwanzo ulikuwa unapiga luku. Si luku unasikia kupiganisha tu manguo uvae tu utoke. Tunaenda wapi kama uko hivi. Alafu uko tu niko sawa tu. Niko sawa tu. Kitu kingine ni tulikuwa TNT hii ya juzi. Niko na heels but unanizungusha kama mkoroko. Kama mkokoteni. Yani hiyo time hata na sasa hizo kamera ziko hivi. Mwanzo si hata mtu cheza chini unazungusha mtu pole pole. Wewe ulikuwa unanifanyia hivi. Na tukiwa na mabeshte yetu hakuna time nishai kuembarrass. Kwa mabeshte yetu. I think ndio tumezoeana so many talks zetu na mabeshte yetu. Hata ziko embarrass na huwezi ona kama ni embarrassing njoo. Wewe ukisema hivi, Vinia sema hivyo, Jia sema hivyo, Biko sema hivyo, so like tunapatana hapo katikati. Kumbe ni embarrassing. Oh la la. One thing I do for you that you don't like but you are afraid to tell me. On camera. One thing I do. Kwani unadhani nasema nini? Ushajijua. For you that you don't like but you are afraid to tell me. I don't like but you're not afraid to tell me. You're maybe nakwambianga but I guess. Are we recording? So, vile babe unashinanga ukinispanga matako. Naspanga alafu kuna bounce sasa naweza babe naweza sikia hivi kama bounce nifikiria chama ya mapinduzi bwana. Don't even go. So, unanispangingi like kitu kwa fun. Sometimes I like it, but sometimes I don't. Because you can spank here, and then you spank the vibrations goes here, and then I want to... Divo. Okay, tuko atasenza, sindio? Babe, sikia babe, kuna school ulinispank. Susikie, na tulikuwa tu, babe, kuna school ulinispank, na tulikuwa tu uko, na leo tuko. Anyway, nani anauliza? Ni mimi. Okay. Between the two of us, who do you think is more invested in this relationship? I think inafaa kuulizwa third party. Who do you think is more? Ni swali yako babe, unafaa ujibu. Ni mimi. It's me. Wacha nijipe hizo credit. Guy. It's me babe. Jumimi, I'm always confirming to you I love you. I'm giving you calls, baby I love you. Baby is doing me. Sasa baby ni kuinvest. No, that's part of investing. You wanna do investing in relationship, what does it mean? Nini? Babe, I'm more apologetic. Yes or no? Akimia hata kama umenikosea, mimi ndio ndakuwa
Akiwoye babe, whatever you tulifanya ama ulifanya, I'll just put myself in that shoe. Babe, it's because acha nikwambie kitu. Your words of affirmation haziwezi toka kama zangu vile zinatoka, and I guess watu wameumbwa different. That's why utafeel maybe me nita apologize na nini. It's because we as humans, we are created differently. Naget. So in terms of investment in this relationship, I feel si wote tuko the same. But wewe una feeling hivyo because na actually the weird thing about this is because wewe una feel babe uko invested in this relationship na rumors huko nje watu wanasemanga unipendi. Like the funny thing, unaonanga vile mafans wana kaka Maureen akapendangi kome kalikuja jia nini, but kwa ground mimi nasomanga hizo comments alafu naona vile uko hapo umeinvest 115%. You guys should know me better. Oh my so you think it's you? They are the one who is more invested. I think for the 100%, I take like the 52%. 52%. Alafu unachukua 48. I give baby do a lot in this relationship. It's only that we don't show everything on cameras. No. True. Yeah. She's fantastic, guys, and I tell you, fantastic, very sweet. Wacha nichukue kidogo ni shine na nini ya Nebs. You see Nebs, I'm always here for you, guys. Anyway, what do you like? What do you like doing during foreplay? Tuko meanza. Basi wakati ambapo ninaenda kumgodha manzi ololo anyakati ambazo basi huwa namteremsha kauraro. Napenda babe usikie. Na nika hivi ni sasa ndio napenda sasa. My fellow Kenyans, babe tulia. Unajua naomba wanachoma kwa hii kitu siku hizi. Foreplay. Ni ile hali ya kutengeneza manzi ndio basi akiweza kuiva na wewe uweze ukapenyeza. Unaona? So what I like doing, babe, to you, I like to kiss you on the neck and I teremka pole pole. Napenda kucheza na kitu vidole babe. Please don't assume and then ukuja kuniambia kwa DM because nyinyi usipatane naye pale taumu mkiss shingo. Mnaweza fanya hivyo alafu mshikwe man. Itakuwa ni blanda, si ndio? You can't kiss my girlfriend on the town at hey Maureen nilisikia ni hapa. Hiyo tusifanye, tukubaliane. So anyway, babe, I like to prepare you on the shingo, then of course I undress you pole pole. Mwendo wa aste aste. Yes. Alafu I look at you, mi amor. Elegante, yanta. Ulala. Sheba. And then ni mimi au ni wewe? Yeah, wewe. What was on your mind the last time you had sex? Oh God. Last time? Sini jana? What was on my mind? A deep dive. Nitagonga hii kitu. Hani babe uenda kuwekelea. Sasa uenda kuwekelea. Ukinipelea time ya kuenda free nini? Raja babe unanipanga freelance. Raja of course nikimaliza foreplay, why you like to be hit. And of course, you know guys, it is very essential for you as a man to allow your girl to come first. So when she comes first, and now you can go on a freelance. So babe wangu nipea freelance. So of course nikishafanya mambo zangu, hasa nipe nikuyo freelance yake nani babe uenda kuwekelea wewe. Utasikia uzito. But ikafika hiyo time. Aki Mungu wangu. Aki vitu tatarewa. Yes. Okay. So it was just that, and of course I was also thinking about vile I'll make you have fun mpaka ulale because nilikuwa najua tunakuja huku leo tutaamka mapema. Baby, you ready for your next question? Yes. What was your first orgasm like? Mimi? Lakini natuko na mimi, so stop lying. Don't even start there. My first orgasm. Okay, nani babe? Nilikuwa mdogo. Guy. Ulianza kitu lini? Nilikuwa mdogo kimwili like sisemi nini, but I was a teenager.
My first orgasm, I can't really remember. But nakumbuka dem alinipea. Akaniambia alikuwa mkubwa kidogo. Ameleta hii swali. Sasa tunaongelea ex za watu. Babe si ex wangu. Yeye alikuwa kusaidiana kwa hood tu. Yes, manze niko mbaya manze situfanyie kitu. So I was nervous but she told me atanisaidia kujua hii kitu vile inafanyangwa. Na akaniambia pada ndio kijana yangu. Sasa hapo ndio guy yako ashosho acha nisiwaambie hivyo. Akaniambia alikwambia pande juu. Nipande juu babe ile sasa commissionary. Okay. Kifo cha mende inverted. A style from Germany. Okay. Nikapiga siku last 2 minutes. Nilisikia ka kitu kametoka huko Kiserian kamekuja kia nane ndio yako kanapita lonyo sabu ndio kakavika kakazibidi kakafika hapo Tomboya kama anataka kuchukua cover ya simu. Sasa hiyo ni sasa babe ni mimi kukaza sasa kanabai kitu. Hiyo tabia ulikuwa unajua kukaza. Sikuwa najua. That's why babe ilichemuka. Juu mimi nilikuwa na feel na kaza but nasikia kuna kitu fulani I think I have to release it but naogopa naweza kujolea udemu. So kaka kuja ndio yako kameingia vavara wololo ya ndio yako kana kuja kakafika hata nakukuchill kai. That was it was very very nice, very sweet. It made me want for more. But of course I niko na more. Unasikia? Hapo motif please rewind your kitu. Nikatembea hatukupatana naye tena. No, umeniuliza si ndio? How satisfied are you with our sex life? 10 out of 10 if what I was to rate. I'm satisfied 10 out of. You like it? 100 over 1,000 over 1,000. You like it? I like it. Oh wow. I like it. Man, nigga, you get me to that. Yeah. I got the moves, baby. And guys, kuna wale wanaweza sema tumepanga kukuja kwa show tusichomeane na nini. Sisi tunakuanga real wadau. We are authentic. Ndio. It's you. It's me. Give me a nickname according to my personality or one body part. According to my personality. Cardi B. Cardi B. Because yeah, babe, uko na personality ya Cardi B. Kinda. You talk, you are crazy in the house. Babe, unaweza kuja tu na tisho, javaa kanini ndani. Afu anze tu kunifanyia hivi. Yeah. Shege. Bebe. Acha kunipita. Utokea uonekane. So, I would give you Cardi. Cardi vibes. Cardi B because you behave, you are crazy like her. So hadi unapatanga nimeboeka kwa nyumba and then mimi nimebondo uko tu hapo shangamsha nimesmile tu kidogo. Love it baby. Love to see it lad. Ndio in it. Ni mimi. Ni wewe. What should I never say to you even when angry? Unajua sema. Toka uende. Please don't ever tell me that. Toka ati pale umenibore ishia kwenu. Never. Don't ever. Wow. Hiyo tumemaliza mbio. Ndio hiyo swali. Haya uliza next. What's one manipulative behavior of mine that pisses you off? Najua ni vingi. Thank you so much Tuko for this moment. Na ningependa kushukuru director na video assistant kwa nafasi kama hii. Ningependa ku address wa Kenya ndugu zanguni. Kuna kale katabia ambako unafanya my friend. Ambako sikapendi. Unaona babe, ukitaka kitu anaweza tuanza kulia from nowhere. Babe, unanipeleka shopping leo? Babe, unanipeleka photoshoot? Babe, mimi niko na interview leo. Imagine kwani babe mimi nilikukosea nini? Unataka kunipeleka photoshoot na babe tuko na gari babe, like mbona babe na tu Nisa baby nitaenda tu sina shida. I make you feel guilty. Akona hiyo manipulation ya kufanya like
babe hata naenda na huko alafu gari yetu yanguke tu nini tugongo na matatu babe sasa utaambia watu nini na kunipeleka. No, give an example hata ya jana ulisema jana tulikuwa twende wapi? Tulikuwa twende haiko story ya chai. Ilikuwa story ya jana usiku. At least quality video. Jana the video she has posted on Wednesday. Today ni Friday babe. Hiyo video ulipost wewe no, mimi sikuwa nataka na feel kuedit, nikakushow mimi sikuedit and then you started like crying. Kwani babe mbona utakangi kunisupport? Kwani channel babe ni yangu peke yangu sijini na nini and that I really don't like that because when you do that you always get me. Unafanyanga tu like nianze kuona bro manze una hapa unachoma. It's called if you know what inamgonga. Fanya hiyo. Babe sikizi na kujua sikizi na kupatanga. But babe I've changed my tactics. Sikizi umeanza See the other time I was using the reverse psychology. No, what am I? That's analia. Anyway, we never get to understand them, lads. So sorry. All right. What is the best? Man kizungu. Ni wao wameandika hivyo. What is the best part? What is the best part? You okay? I come. Na vile nilisomea shule kubwa. Boni boys. Matthew Motiso, mzee mzima. What is the best part of our relationship? The best part of our relationship? The fact that we're both vibe. As in, me feel like when you say how understanding, you understand that deeper part, and I love that about our relationship. What can I say? The fact that unanitreating kama ka baby girl. Wewe ni ka baby girl? Uko na baby hair, ndio? Yeah, mimi ni baby girl. Endelea zingine. To you though. I love the fact that I can take your phone and use your money and guys. It's the not a complain. The fact that I can take your car, go, you won't complain. The fact that you satisfy me. Yeah. It's me. What do you think are your 3 best qualities? First of all, thanks to God, I'm humble. I'm so humble. Second thing, mimi sinanga wivu na wase. Like mimi napenda kuishi wase good. Yeah. Sinanga wivu. Unajua kuna difference ya wivu na kucompete na mtu. Mimi sinanga wivu na anybody. Mimi nasikianga poa tu si wote tuki win. It's a you win. And also me I listen. I'm a listener. No, niangalia na toto macho. Babe, me na tatoli hadi uliza kina Gina Keshi when they come to me, I listen. I tell them, ladies, sit down. Have a talk. Talk to me. Open to that. So what? I have a talk with me. I listen, babe, to people. So unasikizanga but you don't. Sometimes you don't apply to what you listen. Yeah, sometimes. And I'm also patient. I guess listen inafaa kuja after patience. Has our relationship taught you anything about yourself? Has our relationship taught me anything about myself? Yes. Yes, sana. Yeah. Tema. Yeah. 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 It's Kourtney Kardashian here. Yeah. No, anyway. Kardashian is still looking good. Anyway, nimelearn. I'm humble pia. But I've realized that I'm humble. And I've learned that working together can take you far, by the way. Imetupeleka mbali. Yeah. And imenifunza niache utoto. Yeah, I've grown up like It's you. It's me. When you think about the future, what do you see? Mimi nikiangalia mbele babe naona success, naona, and of course I see us building a family that will itaendeleza jina yetu for quite a long time, because mwanzo mimi nikicheki naona you'll be a very wonderful mom. Oh,
to my daughter, to my son. Na my son. And of course, when I look at the future, I see us, because we have always wanted to do business together. I see us doing some business, and I see us becoming billionaires and a power couple that so many people will look at and waseme us inspire na story yao. Nilikwambia I want to see us celebrating our 10th anniversary, 20th anniversary. Yes. That year. Mama na nini niletee maji na glass nikunywe kwanza. Anyway. That's what you love to see. Mbele, si ndio? Mbele na success. Nafunga hat-trick. Okay, it's you. The most unhygienic thing I have ever done. Okay. Wacha tu ilikuwa number 3 na haikusemwa vizuri. Sasa ndio unaexplainia watu. I'm even like my boyfriend, the unhygienic thing he does ni kususu kwa bowl ya lu na hapanguzi. That's so unhygienic. And we go to the doctor. Like every time tunakuwa na meet up na daktari, namwambia usiwaambie. Anamwambia cheki commentator utapea udemi yako infections. Husky anasema sawa nitakuwa narekebisha. And then my mkojo is very clean. Very sweet. Maybe it's not about the cleanliness. It's not infection. No, mkojo na kuanga imetoka kwa nini, kwa kidneys and it's all the uchafu from your body. So sasa the salt, the manini. Babes unaonanga nikipima, at least unanipelekanga sometimes. Even hata nampelekanga ili tupime pamoja. Bro. But sometimes pressure inakuja ikiwa mingi. Kwanza ile time umelala unasusulianga yote hapo. Kwanza nikiamka hapo saa 8 usiku. Wanaume wenye amko jangi kwa hiyo kitu ya juu, tafadhali comment, tell me your techniques. Ni kitu mko nazo refu ama ni nini ama ni mnapima aje? Like I don't know how what you I guys, can say, what I can say to every contractor anatengeneza nyumba, please ekeeni wanaume bowl zao kando. Like ile zile za washroom zile unaendanga afu ina sense inajipulizia maji. Please, because they are making us suffer. Anyway. Okay. What is that one thing people misunderstand? Yes. The most about us? Sitaji anybody, but unajua kwa hii online circle yetu yenye tuko, kuna mtu maybe anaweza fanya kitu and then wewe ukuje kuifanya kama months later watu waseme una copy. Very true. And that thing bothers me. I feel watu wako so much into comparing us with others. Honestly, sorry to cut you short, but I'm one person who doesn't like competition, like a forced competition. Sipendi. Because it in one way or another itakufanya mkosane. Mtu anasikia like udem amenikopi, uchele amenikopi. Like it's never my thing competing, especially with my friends. What you just want, tunataka umepata gari, the next is you. Ukipata, I'm here to clap for you. Sindio, it's not see story ya competition. I don't like unhealthy competition. Especially when you're too forced to ingie, because you fans bana, you force us a lot. Napatanga mpaka content kwa YouTube like Maureen Ngigi and so are they copying each other? I'm like, yo. Anyway, it was your question to answer. Please continue. Sorry to cut you short. I'm very emotional right now, you know. Need a moment to breathe. Anyway, is there anything you miss from your previous relationship? No. Kai babe, kwani ulikuwa unateseka? Mwadhani. Kai. Babe. Sorry. Wali kutesa wale watu, sindio? Mulinitesa. I don't think there is, by the me I know a story from the relationship alikuwa. It was naweza pewa maji. Naweza pewa maji. Ilikuwa bad, ilikuwa sad. So hakuna babe anything you miss? Maybe hata ulikuwa na msee yako poa nini? Anyway, we continue baby. Is it important to you that wakiangai? Asa unatujua babe. Na si poa. But guys, nataka kustrike kwa hii channel. Nani aliandika hizi maswali by the way? Because this is very 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 deep. None of that. It's very very deep. Na ndio uta enjoy.
And here we go. Is it important to you that we say or text I love you often? How often? Is it? Important. It is important. Hey. It is very important. Babe, you know me, like I want words of affirmation kila time. Babe, affirmation unaenda kwa kanisa bana pastor akwambia utaenda mbinguni. So ndio affirmation. Sasa mnasikia. You see where the 2.5 is not ingiari. 2.5 eh? No. But baby, unajua mimi with I love mimi. If you want to make me happy, please affirm it to me. Just tell me you love me. Hata kama ni 20 times, I want to get bothered out. Like I just I'm trying. Squeeze. Yeah, you are. Jana nikupiga 5. Ndio. Ulifika 5? Nilifika. Uongo babe. Babe ile bedroom, sitting, tukitoka nje na nikakuja hapa kwa masikio nikakwambia I love you. Ukasema kumbe ndo unazicount. Count babe. Najua lazima ni mark progress pole pole. Najua niliambiwa ufai kwa kichwa ngumu babe kwa relationship. It's do true. something to please your partner. Yeah. So guys, I'm changing. I'm trying. This one is tough. Have you ever imagined yourself with someone else while being with me? Nikiwa juu yako. Yaani hakuna kitu kingine babe unafikiria ni toa. Babe sio swali na kuanga tu ya nini. Okay, jibu ya toa no jibu bado kama in a normal day. In a normal day. Kwanza kwa toa I've never. Kwa toa I know, but in a normal day I know. Being with someone. Yeah. Like kudate mtu. Ama being with someone aje. Juu kuna zile time babe niko kwa nyumba tu na maybe sitaki nikuwe naye hapo. Like no, you want to be with someone else. Someone else like dem mwingine. Exactly, you want to dem si aniondokea tu. I wish dem angekuwa kwa life yangu. I wish ile happen once na nishasema. But ile ati nakaa hivi tu nasema hiki kidem kitoke manzi naweza kuwa naweza taka kuwa na kale kadem fulani hapa. Sijawahi cause to me hizo thoughts ndio zina initiating hizo feelings za kucheat. True. Umekuwa na hizo comments mob watu wana try kukushow you go away from this one. You made a bad decision. Yeah. She's a walking red. She's a walking red flag. Hey, anyway, my beautiful mom knows me. Next one. It's you. Under what circumstances would you forgive me cheating on you? Hey, I will never forgive cheating. I will never. I know. I don't know. We are not having a room for okay, conversation. Under what circumstances? No, we are not having a room for that conversation. Why? No, why cheat? Nini umekosa? Okay. So ni kitu ngumu sana hiyo. It's a very hard thing for me. You think we should share each other's phone passwords and pins? Why or why not? Do you think? We do. So I don't think because we do. Yeah. Mimi najua password yake, anajua password yangu. Fingerprint yangu sikuweka kwa simu yako. Ndio kana yangu, mimi sikuweka yako. You can access it. Iko na fingerprint hapa kwa side ya nini ya right. But mimi sikuweka because na feel as long as you have nothing to hide, there's nothing pia to kuficha. Cause pia the power of passwords ndio inaletanga hiyo ka feeling ka kucheat. Yeah, true. Trust me. Unaficha hadi una hide hadi notification ipop up na imeandika message hidden. Ati pop tu hivi. Unafungua unapata namba basi fulani hapo. Hata ukifungua babe check ina pop up message hidden. Unafungua hivi enter password. Hey, that's hizo ni red flag kwanza ukiona especially kwa partner wako ameanza kuzika. What needs unaelewa kizungu needs. Okay. Yes, what needs am I meeting and what needs of yours am I missing? Needs. Mimi najua basic needs. Zile za shule. Food, water and shelter. Hizo zingine ni reliability. But anyway, needs gani umemeet? Magari na miss. First of all, you take good care. Honestly, you guy, my guy, I'm one person who doesn't care about my health. Wow. But you, at least you're always like on my toe, hey babe bana. Hey, umelala hapa siku mbili ujisikizi unataka kwenda. But anyway, at least that one you may meet and you have done all the, you know what I mean, like the insurance, the whatever. Which one am I missing? The one you're missing? Yes. Like the needs. Hey, kunayo babe. Hey, baba ni.
kimeniraba. Kitakuraba. Honestly, not in a bad way, but once in a while, my love, gift me bana. You know umekazia. Gift, eh? Love. Yeah. Once in a while. Sijasema kila siku. Once in a while. Nikamletea kiatu mimi kwangu imenibamba and then she was hi babe na wewe. No babe, I told you thank you. Please, why you forgetting that? But ukaanza kuichambua. Sasa afu unajua guys, akibai nguo kwa like mimi spendi, she's so choosy with things. So me nataka kwenda kubuy dress. Because every woman has their own taste. Babe nakuja nikubuy dress. Sasa top kama hii mimi naweza buy. Nikuja niambiwe yaani umeona tu nivae manejani sijui nini. Anyway, asante. Sasa babe hivyo utanipea hapo sasa ya kukubaia. Tukio maga. But you guy my guy, what was the anyway then akiwa live line na kuonyesha hiyo kiatu. Hata ile time siko na doni nilikuwa nanunua mtu shikali. Babe. Anyway, I'll try myself to meet that need. What's your favorite memory of us? Of course, the first day that you came into my bedsitter and you decided to stay there. Kai, stop lying to the citizens. For the couple of days. Si ya kwanza ulikuja ukaenda. Kai, wacha nisicho. Bibu kaninyima hiyo siku, mbona ukufanya hivyo? Alikuwa anataka kusema katiba kama hata haijafunguliwa, hajafika time ya nini. Ndio katiba ishapitishwa, Kibaki amesema na tuendelee na style hiyo. Na alafu this guy wants to kusema katiba. I wanted to confirm. Confirm nini? As a man, wanaume acheni waambie kitu. And I'm the one who told you I love you first. Yes. Babe, can I talk to the men please? No. Why? That's not right. Babe, can I? Babe, can I? Babe, please. Wanaume. Tulikuwa tunasema favorite memory. Sasa singoje babe niwaambie kitu. Wanaume. Manzi akikuja kwa nyumba yako asitoke kama hujakagua. Hiyo ni katiba, tulisema main conference jana amkuwa last year tulikuwa because that is very essential to mark your territories kama ndugu. Na alafu pia ukipewa unatimiza. Unagonga. Even marking territories. Babe. It was our first time meeting up. Nikie babe. You know what? Alafu nataka kusema katiba. You don't even know katiba imepitiwa wapi. Hai babe, me do I care? Babe, do I care imepitiwa wapi? Kasi wewe umeileta katiba. Sasa katiba imewasili, mimi nifanyeje? Anyway, so mimi I prefer dem kama tumeongea kwa simu nini na nimekuja ukikuja home manzia tuta watch movie tulale ati tu nini nikuachie side ulale alafu asubuhi nikwambie good morning. You are forcing things tulale. Tulale movie. Tulale babe, tulale. Hakuna kitu inaweza kufanyikia huko, kuna watchman, kuna security, walala. Cause I knew you wanted. Unaona dem ukishasema yes, haki nitalala but usiniguze. Wewe sema tu yes mwanaume. Sawa tulale, mimi sikuguzi nini na nini. Vitu zinachemkanga babe. And the fact that ulikuja na ukaenda, mimi nikaboeka, that's why I stopped katiari you. Ati juu umekataa kumguzisha. The guy stopped talking to me like for 5 months. Yes, because guys, I was in a very bad state. Mimi nilikuwa ka dry spell, madem anzena wakati wananikataa na nini. No, it was so mimi naona kama super kamekuja kwa nyumba yangu. Hiyo time hata patience haiko imekiki. And I'm like, wow God, how am I lucky? Yaani umechagua tu mimi. So anyway, so you didn't say your favorite memory of us. Guy, to jump into a story. Nimeroroa. Favorite memory ni hiyo time sasa ulikuja ya pili. Yeah, the second coming of Jesus Christ. The last question. I have a last question, baby. Babe, so ndio umetoka kuniuliza? Oh yeah. Acha mimi nimalize. Hii unapenda sana. Describe your perfect wedding. Oh my God! You Nadia na get me. Anyway, I want a white gown kutolewa kwetu. You know that wedding unatandikiwa maleso, mnapanda kwa gari, like your family is there to witness. Your mom, my mom is there to witness that type of wedding. Like hiyo yenye unaulizwa kuna mtu mwingine anasikia kama hawa wawili wafai kukaa pamoja. That one. Alafu
That type of wedding. Staki private. I want a public wedding. Hey! I mean, nataka private, babe. I want a public. Public, kwani babe tutapikia watu wote? Babe, imagine, unajua, you just have to, you know, your problem is, babe, you always think, unafikirianga sana, you think sana, you forget that kuna committee. Babe, sikia, wewe kuna kitu elewangwi. Unaweza kuwa na private wedding ifanywe kama kwa gardens. No, I don't want that. So unataka tuenda kwa kanisa? Kwa kanisa, babe. Hiyo itakuwa ngumu. I want that one. Babe, unajua kuna wachawi. Babe, see. Sasa tuna invite everybody. Babe. Kwa wedu. You know, the first thing, this thing is holy. I love a private wedding. No, even that private, hata wachawi ndio wengi watakuja. But anyway, utaenjoy tu tulia. We want a public wedding. Nataka hiyo kanisa. The last question. What makes our relationship different from your... Babe, ulikuwa na previous relationship? Babe, usha date? Ndio, 1 year. Kai! Wewe. Ndio. So medate once alafu madem mwingine wote. Ingine ilikuwa ni kusaidiana. Man, nigga. Sasa kama uko home. Ati sasa kama uko home. Nikuje hivyo. Naweza pita hivyo, namwambia kwanza niko na kale ka series kangu hapa kapawa. Hizo ni uongo. Ghost Tomiga. What makes our relationship different from your previous one? Hizo vitu tu like special, hizo tu vile kuunderstandiana na the level of communication is too good in this relationship than the previous one, and the fact that nilikwambia babe kuishi na wewe. Mimi sikuwa nimeishi na dem before. Najua? Yeah. Sikuwa nimeishi na dem before, sikuwa nimekaa. Mimi nilikuwa ule msemanze kwa besita yangu najipikia chakula tamu hadi mamangu alikuwa ananiuliza, "Wewe utaipata hadi sasa hivi bado ananiambia, Maureen unapikianga huyu kijana anafurahia. Huyu kijana ni mbishi." So me sikuwa experience hiyo level ya kuishi na dem. Like unaishi na dem, every day you are waking up to her, she's there, she's not going anywhere. She's just there. Yeah, she's just there, ako tu. So I guess hiyo ndio inafanya relationship yangu iko different. And of course, the more that I stay with you, the more that I get to understand and learn about you. Yeah. Yes. What I can say about my previous, this one is never toxic. And yeah. And yeah. That's a wrap, baby. It was nice doing business with you. Nice doing business, and thank you for coming. Can we send this contract now? Yeah. Yeah, okay. I'll appreciate that. And guys, that's it. It is Nikki, it has been the couple show. The couple show. With yours lovely. Yeah. Maureen Ngigi and Zekome. Guys, you can watch, like, subscribe, share. Subscribe, but important because 70% of you are watching this video now. Just subscribe. So subscribe and comment which other couple you'd love to meet. Be here next video. Thank you so much, Tuko. Na mwache kukua extra.